Chicos, Songares va a subir el vídeo ahora mismo que dice que va a hacer tambalear al Valorant, ¿eh? El vídeo dura 1 hora, ¿eh? 1 hora. Lo vamos a ver en directo, ¿vale? ¿Os acordáis de lo que dijo, no? La última vez. De que había peña que había throweado partidas por dinero, que hay toda una organización detrás, un montón de cosas. Pues va a hablar del tema ahora sube el vídeo. No sabemos si es solo America Seeker, puede ser más. ¿Quién es Songares? Songares es un pibe que lleva compitiendo desde hace 20 años al Counter, que después se pasó al Valorant, estuvo de coach en Valorant, hizo su propio torneo en Valorant, es un pibe que también ha casteado, un pibe que lleva muchísimo en la industria, ultra respetado, ¿eh? Ultra respetado, he jugado yo muchas veces contra él también cuando yo estaba en Counter viviendo en Estados Unidos, que vivió también el escándalo de iBuy Power cuando throwearon en CS, cuando él estaba en Cloud9. Y que ahora va a subir este vídeo hablando de Valorant diciendo que, por lo visto, ha intentado reportar estos problemas a Riot Games, pero que no han... This is my good old friend Bray, aka One of One Bray, aka Bray on Chain. He is the guy that's reaching out to everyone, and this right here, this is what his Twitter looked like. Well, at least for last week. Before he deleted a lot of the incriminating evidence. Por lo visto, este pibe se ha borrado la cuenta de Twitter. Everyone in the tier 2 scene. You can only see about 50 people. El que está enseñando ahora. You can even see, several. No hay subtítulos en español. Back before people started realizing that I was onto this whole thing. These days, you're not going to see any of that, right? It's pretty much all wiped clean. Drops all 3 of the 10 grand bets for a 2-0 for Burger Boys to beat Blue Otter, and says, "Thank you, Practo. Love you." And then Practo says, jokingly back, "I got you, bro." Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Estás viendo esto, Lucas? Completely, by the way, up top. And then that's when Bray takes over and says, "Yo, Practo, you got Discord? Add me, twin. I'm always here. Just saying, you can make a mill at 19. Yo, Teague, let's make 100K each in your next game. What's your Discord? I got 20K for you." Imagine you're one of these young kids who don't have a salary. $100,000. This gem shit. Para la gente que no entiende el inglés, está enseñando todas las conversaciones en las que el pibe les pide que throween el partido a los equipos, les da dinero por throwear el partido y está intentando convencerlos para que lo hagan. Ha enseñado ya una donde alguien ha aceptado y está enseñando más, está enseñando varias. Y mira, "Yeah, bro. Fucking like Prosperity Esports." Prosperity Esports y Burger Boys ya habían throwado games antes de que se lo dijeran a este equipo también. Y dice el jugador del equipo al que le están hablro que ya decía él que había habido demasiados partidos en los que debería haber ganado otro equipo y que para ellos parecía un poco raro. Pero apostó $133.830 y ganó $230.188. Not on the series, but on map 2. No. The team was winning 5-3. That's how you read this. So apostó que ganaban el segundo mapa, no la serie. Súper específico, además. And then he hits him up again on the 19th. Le dice, I am recording this on the 21st. Si alguna vez quieres conducir un Lamborghini, ya sabes a quién tienes que contactar. Of North American Challengers, even though he knows I know. He knows I know. He literally has a clip talking about me to my players. He's playing ranked to this day on Riot Game servers. Yo, Paint, how do you feel about the current stage of Tier 2 Valorant? I think, honestly, it's in a really bad state. John Garris thinks the same thing. But I think I can understand people's reasonings behind what they do, because it was already in a bad state beforehand. I'm really helping the community. Like, wow. He's offering $50,000 for this game. $40,000 guaranteed. $40,000 to lose map 1. And I'm gonna bet Burger Boys money line. Les da 40,000 pavos. Just for fun, though. Para que throwen. Went down 1-0. So he's moving everything to Pero Telegram. ¿quién es este pibe? And this is May 16th. Just days after Riot started their investigation. Es un random. And this is what I was fearful of. The second these guys know that you're onto them. But I do know that this guy has made some serious bets
on these challenger games. Este es otro, ¿no? Serious bets on Burger Sí, Boys este es otro. of all teams. Wow, that is surprising. Oh, he put 30 grand on this game. Holy moly. And also Apostó con 3 cuentas, 10.000 cada una. Must have 30K. felt really confident about that one. So you can see his profit margins have just got insane in some of it. He's just giving money Ha away ganado all of a $1 sudden millón on de Twitter. You dólares. know, everyone's getting giveaways. And this is an expense for him because he's building his brand, actually. So with free money that he's getting. $1 millón, challenger Lucas. games. He did bet here on prosperity, Solo and puede. we do know a thing or two about prosperity, according to. You might have put school on hold. You might have put Dice que por culpa del sistema franquiciado, básicamente el Tier 2 está muerto y que los jugadores necesitan dinero porque juegan tantas horas y se dedican tanto tiempo que dejan de lado oportunidades como pareja o trabajo o lo que sea. I mean, VCT's only been around for like 2 years, but the presence of VCT and how all those challenger orgs were trying to get to VCT, once they realized the difficulty in challengers of making it, the actual likelihood of that one Dice que cuando se dan cuenta de lo difícil que es de subir de challengers a la VCT es cuando los jugadores empiezan a pensar maneras de ganar dinero que no sea ganando porque es muy difícil ganar. We can go back to, let's see, performance right here. And you can see about when, I don't know, maybe Bray got some aim training or something. Look at this win percentage jump up from mid-30s down here. Episode 7, Act 1. This guy came back, got a 75% win rate. Bro almost tripled his headshot percentage. I mean, if this was my win percentage on Neon, I think I might main Neon, but you do you, Bray. You're doing great out there. But what happens when the odds and the payouts on betting sites are on the other end? And now you have to win. One of you might just cheat. Va cargado y y encima and here we paga la have peña May para que... 13th. Joder, qué hijo de la gran Just puta. 2 days before, if you remember, when Bray said things are getting weird and we gotta move to Telegram. ¡Cuidado! Evidencias de I'm cheats. sure a common question is gonna be, how did I stumble into this? Ah, evidencia Now, de what you're gonna throws, notice creo. here is Bob over here de at chetos. Dish. Ah, de chetos. Send it. Absolutely send it. I don't know if I've seen anyone do this. She runs it down Full W. and drones from this aggressive spot. The stealth drone on Teo. Now, this drone is seen by everyone. You know, it sees the cipher, it sees people in the deep lines. Es de throw, And no es so de cheats. you would think that Bob solo Dish and no one around Se to tendría que push tirar hacia atrás. Si pushea está would throwando. just respect that and let it go. No, not at all. Bob sends it. The Pushea gun contra isn't 4 even personas out cuando when los you ha look visto at con el Bob through dron. the wall. And on your screen, that's fair. I just watched this one round and I couldn't even believe it. I mean, this looks absurd. Absurd. And so again, at this point, I'm pretty interested. It keeps getting crazier. Round 6. What? Again, they're just sending it. They're just Raquel, sending it. esto es But lo que knife out. Esto es el tier 2 de Like, Estados Unidos. what- Es what? justo lo que hay You're antes playing para against subir the a la Breach VCT. Teo Neon. I mean, this is insane. Why are they not counter-utiling, is what I'm thinking. So, they're just sitting here. I mean, Bob hits some miraculous shots, I'm not going to lie, to get those 2 kills. But then you keep watching, and you can see, even though there's a neural theft, even though 3 people were spotted, or I'm sorry, 2 extra people were spotted Dish, they end up getting that kill on Zeke, who into them. But if you watch Brimstone, watch Zoe Stoll, running with knife out. Running knife out. The gun isn't even out. Now, that is crazy. That's crazy. I'm just baffled at this point. So, we are in crunch time right now. We must lose, but we have some Va a haber good una use probada on this histórica. comp. So what are we going to do? Well, we can't make it too obvious. We're going to satchel in. We're going to plant immediately. We're going to fake. We're killing this Cypher. Spike goes down. Now, this is where things get absolutely insane. A ver. Now, they have 3 power ults here. Zeke, the Breach, decided it would be an incredible idea to run out of main right here and just shoot his classic and die. El Breach tenía ulti, ¿eh? Fair plans. And honestly, it has a decent idea for what would be called like a zoning ult in pro play.
I actually don't feel like Fair's play in this particular scenario is horrible at the pro level. You know, pulling the ult out to stop the insta-flood, giving some time on the post for your teammates to reposition. Also, not a bad ult to shoot. If Practo wasn't full HP, this is a kill. So, hits Practo very low. Now, you might be wondering, how do they lose this post plant with Tienen all of this ulti de utility? Brimstone, How do they ulti do de it? Tejo, It's almost like you can't even defuse the spike if these Piña, guys just Pepos. layer piña their de utility Reis, properly. Pepos de Tejo. Let's see. Here we go. Molo We have lineup. the Brim Molly landing. Oh, that'll shave off quite a bit of time. The Boombot comes No se out. pierde. That makes him, you know. The tap comes in. The tail ult happens. Okay, gets killed in the side of the head. Now they immediately Brim ult without waiting for the next tap. I mean, you can even see where the tail ult is right there. Es verdad, Yeah, ha tirado el if this ulti happened insta in a sin vacuum, I esperarse would que be la vuelvan a inclined to tocar. believe that it was an accident. Keep seeing it, you know? Fair dies tower. These three are taking the site. Both of the ults have been wasted. So what are we going to do? Well, we still have missiles. Piquear So como holy bots. shit. It's actually great. See what's happening over here. Bob just sitting there. Tiran los Pepos. Stun out. Somehow misses the stun here. Gets run down. Dies. The Brim is literally just sprinting over here. Completely out of the play. And that person dies too. 10-8. It felt like an unlosable round, actually. Let's see what happens on the very following round. We did see that Neon had an op. It's a good time for your IGL to take a nice jump spot. Oh. Well, there goes our smokes. What are we going to cook up now? Un jump You can see spot they con missile Brimstone. out main. Con It's smoke. actually so ¿Qué fun to hace? watch. The Neon dodges the stun, gets a shot. Fair, misses. They run up. Now, look at all of this util. Does this look like a good idea to go through this? They have no dish control. They literally have nothing. They're Teo missiles in front of them. Bob is between them. They've stimmed. This Brim is about to molly the other side of this smoke. They don't care. Let's watch. You might be wondering, do they actually get out of this? So they stun the cross smokes, and Bob decides, hit a timing. Let's go. Bro. Huh. Bro. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Eso es una barbaridad. Watch Haven. Es just to un see- montón, es un montón. Because we could es do un a montón. side-by-side with Haven, eso right? es una locura. Fair played Haven against both teams. So let's just see Échalaos, some eh. what he did ¡Hijos against de puta! Burger Boys here first. So, wait. Did their breach all? Oh, no, they don't got a breach actually. So all good. Let's just keep sending it. Shoots that. Let's just, Cloudburst, one-way spawn. ¿Qué? High default. All right. Now let's see. We do know that guy's on short, chat. Remember? The Jet did break that shield. Let's do a good job clearing that, okay? Let's see what happens here. Here we go. Brother. Close left. Close left. Brother. It's only on the ¡Hijo de pistol round of the second half, so it's not really Sabe that que es tan important corta y round, entra mirando las It's those musarañas, bonuses, cabrón. ult rounds. Dios, pero es demasiado descarado, Oh, ¿eh? O break sea, it, break it, por break it. mí puede pasar a otro Let's check game and y see if they're explicarme there. otro, tío. That's Pero solo va a explicar uno hoy, ¿no? Jiggle, though. No. Dos. Jesus Christ, man. Y luego That's dos insane. de dos cheats. mapas. Dos de One cheats series también. that had Hay cuatro $30,000 bet on it to be a 2. Tiene Let's go to the next evidencia de round. cheats We got en the dos Breach games también. Teo. The Omen is playing solo garage. Pues we esto, see te digo him. una cosa, And teniendo otra Fair's carda playing miedo, close. tío. Close B. And Fireball. Wait De que a nos toque second. contra un cheto, me refiero. It's 11-4 Fireball. Where are your trips? Where's the cam? What the hell? Wait, we bought? We did buy. Let's put our Cypher Es que si el solo premio A. Cypher de saved cargarse for next son up. 300K. So let's see what Fireball's cooking here. Let's get Habría some mucha gente info que lo real haría. quick with that cam. So now they know the Cypher's on short. Fireball walks away. Let's take a nice little info peek 40 on le long ofreció. here with that Sheriff.
You know, it's only a 5-on-4. You know, No, this pero could go yo either solo vi way, antes so mientras estaba I cambiando a think we should casa. try Y to lo de get the numbers 40 a little higher. no eran 40k, eran 40k de apuesta. Oh, caught. Caught. Entendía yo, There we go. Okay. Fireball down. Oh, wait a second, Bob. No. No, we still could have won the round. It's still. Watch, Bob. This is an attack smoke that clouds out front B. Now, in the pro level, this is kind of scary because, and you can even see there's a ping. There's a defensive ping on the left side of the smoke, right there. And so they're aware because you can lurk through either side of this smoke, especially when the other team knows your Cypher's dead. So let's see how Bob approaches this smoke. Let's check it out. Wait. Se mete el humo con el cuchillo en la Bob, is your mano. gun out? Se mete el humo con el cuchillo no, en la it mano. wasn't out actually. Qué puta locura, But bro. someone pinged it. Dios mío. I'm sure you could literally just watch all the rounds. I just kind of cherry picked. I mean, honestly, we're fucking full on cherries at this point. So I'm comparing their match history. A ver, es 100% and you can win see rate. what I've done here 100%. is I've 100%, highlighted the sí. odds, the map pick. Estamos hablando del tier 2, This cabrón. is Bob, En el tier the 2 la gente no comete FlyQuest esos red errores player así, tío. on Constantemente. Blue Otter. This is her match history leading up to the match against us on the 6th. But also, there's only one player that he can account for right now. Este es el And rematch. it's this Cypher. Technically, No. the breach could have Este es fault contra el lined equipo de from A-Link Shangares. right there, Ah, vale. or in a Es Cypher. Contra el equipo Now, de this is a Shangares que very ellos no habían important practicado round. nada. Los Wintraders. I just want to point that out. They are Vale, running vale, vale. a double duelist. Los Wintraders contra el equipo They're in de a Swing. 5-on-4. Eso Sí. es. Bob, Y su equipo as no the había practicado secondary nada. duelist, is Detalle upping importante. C long. No. So there's Los 3 de Blue players Otter. left in the center of the Los map de right Blue now. Otter no han practicado nada. None of them are Exacto. getting info. Vale. And they really don't know where we are right now. So let's take a look at this pathing. So Spaz TP's in, and you can see Fair was already walking into this side. Fair dips his feet in. He's worried about C-Leak for a second. Doesn't look left, doesn't look right, doesn't worry about the deep C-Link No off clirea angle nada, that every entra pro mirando Link. seems like they play, where it's No mira literally in this ninguna spot that esquina he's standing antes de in. entrar. He's walking in. Oh, he cracked open the round. Time to pop the shield. Time to actually use util now. I mean, these guys are just going to walk around the entire map all series. Spoiler alert. Let's go into round 5. Aquí van This is cargados. only something you would do if, like, Eso dice, sí. you really knew. Aquí van These guys cargados, don't por even eso no time limpia well nada. coming out of the smoke. Claro. These angles don't even support each other as they come through the smoke. There could Chicos, be aquí someone llevan top mierda. side, maybe someone No me lo logs, puedo just creer. puts- En some- unos some throwean backflat y en el otro on se flat, cargan. in this corner, in garage, maybe even just in the open. Honestly, close smoke. Es bárbaro, Top ¿eh? box next to... There could be like a million spots this guy could die. Watch this in the overview. But it's okay, because no one's here this time. Keep an eye on Zeke's recon dart. Keep an eye on Fairy's utility. And also, let's take a look at him through this wall over here on the left. Entra right mirando now. dobles We'll see del him. Tiri. He's Bro, a bro, fast es dude. descarado. Here he is. Wait, is that his knife? Wait a second. Corriendo con el cuchillo This en la guy is mano. ISO, running Claro, it down, porque sabe que no hay no nadie shield. Ha rusheado larga Sova de al did it principio dark. de la ronda con el This Sova's cuchillo not en la even mano. peeking. Just peeked, and the Sova's grabbing the orb. So meanwhile, we're camming from B, we're lurk smoking C. Bro, es ¡Qué increíble. locura! ¡Qué locura! High low. Pero El que va cargado es el Pero, Fade. brother, And holding the garage. ¿somos conscientes de que La Songares fe, ¿no? le ha pasado esta información a Riot y Riot no ha hecho nada? Off of Barry, you can see ¡Madre their setup mía! actually makes sense. Like from spawn, you know, the Cypher caro. and ISO branch off to like garage and C. There's like no one A. But Madre. as our team moves towards A, their whole team also moves towards A. There's massive holes across the entire map. Slide, kill by Amari, paint, and watch for, again, think about the util and how many people just, what I would call, showed presence at this A site. Like 4 people. So you would think, all right, maybe we should make like a little bit of an aggro play as a team. Let's see. Let's watch Zeke and, wait, I'll back off. You got this. You got this, Fair. But you're the ISO, so you got shield and stuff. So he's literally just going to dry peek long as this one-on-one is happening. You know, he doesn't account for 3 players right now. He's jiggling, Se limpia larga y crosses. no limpia nada. and we're out of A lobby. Al context. This guy literally just saw a 4-man take
and he's trying to grab Mira, mira, this mira. orb. Y se muere. Vaya puto malo de mierda. I don't get it. Look at the crosshair placement. Now, he knows we're in garage. These guys do not have info. We just broke this No, can. no es el ticket Peeking de aggressively. Mea, es otro. So keep that in mind when he's about to peek this. This is the sloppiest peek I have ever. So he could have died from like 3 angles right there. He ignores all of it. Mira, is no limpia wide nada. swinging with Bro, his bro, bro, crosshair podría into estar the detrás de la wall. caja holdeándole. Gets this kill. Gets that second. And just Y salta de sends ventana sin saber que podría haber un tío debajo. knife out. Cuchillo en la mano. Sends it through. Sí, y ahora va a hacer ver que no lleva nada. Claro. And this one, he actually doesn't clear this spot. Honestly, I was shocked. I was shocked he didn't get this kill. But again, I don't think you can go 100-0. That's truthfully how I feel about this right now. Let's see what Fair's cooking here. So we throw this clouded out smoke onto A. That is our smoke. And the Waylay will be making her way up tree. Let's see how Fair reacts to this. So Fair ignores that smoke. They ping the smoke, saying, hey, they smoked this. Honestly, the Waylay could have dove into that even. And, you know, we lost vision of this for a long time. Fair is also clearing A main. All right. There's a long time that just passed. You can see, these guys could have gone into that smoke. Bro, So surely se you're va gonna a do the thing where you atravesar turn your el head humo y and les look va a pillar parallel por into la the smoke. espalda. Every pro does that, right? Let's see. Nope, not into the smoke, but surely on the way out. Surely on the way out. Madre mía. No. He just walks straight through the smoke. Nadie hace eso. Not worried about a Catler. Not worried about anything. Kills our spike in the back. Doesn't ¿Puedo pop that. compartir a alguien? Que yo voy muy atrás, tío, no sé por qué. Doesn't cloud burst the cat wall in a one-way. Like, not worried about the lurk. This guy's no-name main. Esto es un He now torneo, knows esto es two un are by torneo heaven, but he importantísimo. doesn't know where Pancakes is yet. So, you can see Zoe gets the kill. It's a good kill by Zoe. And there you go. Muncie gets this kill. Fair holding the corner. Again, no util used. Era BCJ. ¡Oh! Dios, That's vaya dash. bala, All eh. right. All right. So this whole time, he could have died in the side of the head to a cat lurk. But he popped dash now. So let's see. Maybe an info dash? Info mi polla. Oh, he missed it, though. He missed the info dash. That's crazy. So he dies. He dies there. We end up losing this round. Very next round. Madre mía. Here comes Fair. Coming up cat. La canción esta de fondo esa la hace conmigo. Bowman tengo que blind cuts decirlo. through. Dart. It's a pretty common take. Honestly, we should have been a bit more prepared than this. I'm actually surprised he doesn't react immediately, given how quick he was in all these other rounds. Kind of ignores that guy for a split second. Immediately kills him. Crosshair placement perfect for second, third, fourth, fifth, though. Wow. Why clear anything? ¿Sabes lo que pasa? Que aparte de todas las jugadas que hace, si no te fijas en eso, algo que descuadra mucho es su poca habilidad mecánica a la hora de dashearse, moverse y tal, con todas las skills que hace y cómo dispara, ¿sabes? No concuerda nada, hay como mucha skill en una cosa y muy poca en otra. Pero una cosa, en el tier 2 no se... No se graban las comps del Discord. No se graban las... Ahead of Eso any es. bait. Deberían, sí que Ahead of se... any bait. que yo There's sepa, not sí, even a no sé. reason to really cross this, actually. but it's just a huge risk. You see we have A main. Muncie picks up the cat angle from deep in sight. Surely doesn't catch another timing. So, let's see. They're trying to make some room. Fair, you got us, right? Make some room. So, I mean, this is literally absolutely perfect utility given where BCJ is. And you can see it causes Muncie to move a little bit. Spazgos plays the door. He's playing safe. Mira Fade, He's going to smoke B main. ¡Cuidado! ¡Cuidado el lurkeo! And now he hits this timing to lurk right onto the wall. Oh! Let's just stop right here. So he stops here, in between our players, and ends up timing Muncie, because Muncie ends up spraying the smoke, thinking they're deep cat. He goes into this smoke,
while getting es malísimo, paranoid, cabrón. grabs the gun, A knife ver, esto out, no me of parece course, nada raro. runs back, dashes into the middle of the open, even though the paranoid came from, switch side. Could be A main, because that's where Spaz was early round. They have no A main control. He dashes into middle of the open. Not worried about anything. A ver, ha deseado Now we get a sin little humo. interesting. 8 to A 7. ver, yo- Ha deseado el site Let's sin check humo. the econ real quick. Siempre chequea cuando hay alguien, nunca chequea cuando no hay nadie. All right. Son las dos Wow, cosas. that's going to claro. double scan them. So that cam's Porque not going to work. Yo he visto un Two montón de veces here. en They un know que alguien KO just dice, knife va, no va a double estar aquí. scan. Y el pibe no, Making a lot of noise mid. sabrá sí cómo So saber todo él. Pero claro, si nunca lo let's see hace, how this plays out. cuando no hay nadie, So he walks out of B main, looking sidewalk, all by himself. There's no one helping him. Esto es una He locura. crosses. Esto, He's esto es una- immediately esto es- focused esto on no lo hace stairs. nadie. claro, claro. That's the only thing Está he's todo el looking at. rato mirando. Ha salido donde tiene que He's not andando worried about any of de these close main angles sabiendo right que now. no le He's está only mirando looking nadie. stairs. Y nah, bro. He quickly clears over by logs. Es espantoso. lo He's raro. back looking stairs. Lo Not que worried pasa about es the que si tú spawn no estás peek. prestando todos tus 5 sentidos al partido, te digo yo que No te es das cuenta. complicado. No te das cuenta. Insane. Insane. Va cargado hasta el culo. Here we este go. tío, te lo digo. Exec to close us out. Let's see how good of an exec this Te digo una is. cosa, yo It's a para team esto, effort. si yo estuviera jugando el game, sabría que Holy va shit, cargado. this paranoia is gonna go crazy. Sí, sí, sí. This paranoia 100%. is gonna go crazy. This paranoia actually is gonna catch both of our B players. And guess what? We actually get to see Fair use the cloud burst. Hell yeah. Thought I wouldn't give you one before we end? No, he's gonna close us out with one. Check this shit out. So perfect paranoia cuts through sight, gets both of our players. BCJ is sitting ult out. Man, what would really suck is to be paranoid so you can't hear, you can't see, you have utility out, and the Jet who has no support shit. Because Zeke reconning and droning from this spot, no, that shit's obvious. We gotta pop. So he's actually just gonna shock our trips, our deep trips. So he's gonna shock those real quick. And then you can see Fair, Cloudburst up top. This is actually kind of nice play. You know, when you know where everyone is, I guess. Fireball cages the ground. He Cloudburst the top. Updraft dashes over BCJ's head. I mean, keep in mind, they're both hit by this paranoia. They have no sound. They don't know what's happening. So he's in between them. And his first play right now isn't to turn around and get that kill. You know what his first play is? Time to use his second Cloudburst. Let's one-way Cloudburst this shit. That's easily dodged. On site, Holy shit, man. and that might be how That's how I realized that I think Blue Otter might have thrown the first game and maybe had some assistance in the second game. And again, it is important to note the betting. I don't even know how to get access to this info because I don't bet on games, but it was 4.8 to 1 Dios, claro. before the series. Te dejas And perder we el primer won the mapa, first las map, odds se vuelven which was their locas. pick. They had Claro. zero Pero practice all locas, week. porque ya And es this guy just evidentísimo caught que all of eres those malísimo y vas a timings. perder. So that's how we A lo didn't mejor make hay un por playoffs. 10, fuera coña. Claro, Ese claro, claro. por 4,8, a lo mejor ni es por 4,8 el que pone So ahí. we don't A lo know mejor es how por they're 10. cheating. Y el But pibe mete these are 10.000 pavos y insane lleva coincidences, 100k. right? Qué locura. Right after he threw a game, to say it's not happening with all this evidence would literally be insane. And I'm not going to lie, I do have theories, but I'll leave that for another day. There are multiple teams that I have a reason to believe are also match fixing within Tier 2. Bray himself has confirmed in DMs that Prosperity and Burger Boys are among the teams that are involved. There are other teams that I believe are working with him too. I think SAD Esports is one of them. I mean, some of the matches that I went over that aren't in this video are crazy. And then you have TSM and Ambrosia on a bet for 134 grand. Everything about that match says something weird is going on, including the fact that there are people in that server that mutually follow back Bray and Cooker. And quite frankly, I think it's unlikely that they're going to be betting 134 Un grand partido de team solo on mid. a match that they don't know En the un partido outcome de of, Tier 2. while betting 30 Claro, grand y on se one doblan they los do know pibes, the claro. outcome of. Claro. Now, I'm not, Pero- I don't pero- know if all of these players are ¿Sabes cómo guilty debe or on funcionar, the in, además? but what I do know Te is dejas that perder as la a hablaremos, team, hablaremos, something está. weird happened, right? Pero es un desastre.
otra cosa más podrida, ¿eh? Es que no está a salvo nadie. Bueno, y te digo más, estoy medianamente convencido de que en VCT habrá pasado algo también. Pero claro, una acusación a la VCT, flipas. O sea, yo estoy seguro de que Shangares no ha puesto todo sobre la mesa, ¿eh? Bueno, lo ha dicho, más o menos. Ha comentado que... Lo ha dicho al final, sí. Que hay cosas que no... Que ha ido por algunos games y ha mirado algunos games y le parecen raros, pero que bueno, que no os va a comentar en este vídeo y tal. Yo me esperaba más todavía, ¿eh? Pero a ver, Pero vamos por partes, porque sigue siendo importantísimo, hay que decir. Hay gente wintradeando y ha dicho 3 equipos mínimo, ¿eh? Sí, los 2 que ha mostrado. Y 2 más. Y él mencionó el otro. Mencionó los otros. Ha dicho también, 3 pero no me equipos acuerdo. que han wintradeado. Que él lo ha dicho, es decir, está confirmadísimo. Luego, ha dicho que se lo dijo a Riot el 7 de mayo o el 2 de mayo. El 7 de mayo. Han pasado 2 semanas. Y unos cuantos días. Por lo tanto, supongo que Riot estará haciendo sus investigaciones. Lo hará lento. Y algo hará, ¿no? Porque se está cayendo todo como un castillo de naipes esto, ¿eh? ¿Cómo van las organizaciones a arriesgar fichar jugadores cuando la liga que está justo antes de subir a VCT está lleno de equipos que wintradean por dinero? Gente que se carga para ganar cuando los odds son buenos para ellos. Es que han dicho Prosperity, SAT Esports. Los Burger Boys también han dicho. No. Los Burger Boys son los del Practo, que es el que les dice que están throweando, porque juegan Burger Boys contra Blue Otter. Bueno, Blue Otter. No, Y luego fue lo de Ambrosia. El win trade es ultra obvio. Ultra obvio. Sí. O sea, es 100% win trade. Tengo 0 dudas. Es 100% win trade lo que dice. A ver, a mí me entristece mucho, ¿eh? Porque ya me estoy viendo el camino que puede llegar a tener Otakar. A ver, es que él habla de NEA. Pero es que en Europa está pasando también 1000%. O sea, eso es un copia y pega en todas las regiones. O sea, es que es imposible que solo pase en una región y no pase en el resto. Va a pasar en todo el mundo, no solo... Cuando además Oscar lo sabe, pero en nuestra época de CS ya había gente que lo hacía en España, bro. O sea, es imposible que no esté pasando en EMEA. Lo que pasa es que estarán mucho más callados si no habrá un nexo con alguien importante. En EMEA 100% ha pasado, de hecho. Dudo mucho que no haya habido ningún win trade en 5 años, Lucas. Imposible, ya te lo digo yo. Imposible. Y en China y Pacific más de Bro, lo mismo. Lucas, si estamos en apuestas los streamers, ¿cómo no van a estar untados los jugadores, tío? Jugadores que algunos cobran 500 o menos. Y te digo más. ¿Cómo sabemos que no alguno de los streamers está untado directamente? No, es que el pibe dice que utilizan cuentas de streamers para apostar. Ya, porque son cuentas que tienen Claro, más... pues no están enlazadas. No, Y- es porque no tienen vínculo con los jugadores. Y pueden apostar barbaridades. Claro, y que puedes Claro. apostar más. Claro. Bro, pero es que además el pibe le estaba ofreciendo 20k por tener una mala performance. Sí. Por tener un mal partido. También le ofreció 40, ¿eh? Claro. En plan, 20.000 por O sea- tener un mal partido, 40.000 si throweas. bro, es una locura. Pero que ha hecho un bet de más de $100.000, bro. Eso es una putísima locura. O sea, ¿quién coño va a hacer eso? A no ser que seas ultramillonario. Pero os digo una cosa, esto es la punta del iceberg, ¿eh? Sí, ya lo dijiste el otro día que... Esto es la punta del cuidado. iceberg. Ahora, lo que va a pasar es que van a salir muchísimos más partidos, muchísima más gente. ¿Ves? Le dice... Yo, Tigi, vamos a hacer 100.000 cada uno en el próximo partido. LOL. ¿Cómo es tu Discord? Tengo 20k para ti. Te pagaré 20.000 para que juegues mal, 10 antes y 10 después si las odds son buenas. Las odds son... Las probabilidades. Puedo conseguirte 30k por un partido. Puedo conseguirte 30k por un partido. Y le dice el pibe. Cuidado, le dice... No quiero que me echen del equipo por jugar mal porque ya lo hizo... Porque lo hizo el split porque pasado. jugó mal el split pasado. ¿Hay alguna Claro. manera de hacerlo y ganar? Pero el Tic es uno de los que ha denunciado, ¿eh? O sea, que le ha pasado todas las pruebas a Shangares. Ya, que no es... O sea, que no lo ha hecho, pero que le ha dado las Claro, eso pruebas. O sea, a Shongares se lo ha dado gente que no ha aceptado. Le está como comiendo la cabeza para que lo haga y diciéndole la manera en la que tiene que hacerlo para que no se note. No, y apostando mapas. Está diciendo que podemos hacerlo solo un mapa. Aquí voy a dar mi insight de gambler. Se puede apostar por rondas. Tú puedes apostar a que una ronda la pierdes.
O sea, que imagínate, ¿eh? Porque ahí ha mencionado algo de rondas también. De ecos y tal. Qué locura, ¿no? Mira, mira, mira. Aquí es increíble, ¿eh? Le dice, todo tiene sentido ahora. Había unos crazy upsets. En español sería como... unos partidos donde siempre gana el que no debería ganar, ¿no? Algo así, pero no sé cómo sería una traducción. Sí, que no gana el favorito, gana el underdog. Sorpresa. Es una sorpresa realmente. ¿Qué o pasa? una decepción. Upset es decepción, ¿no? Y aquí le dice, sí, Prosperity Esports y Banger Boys, chicos, $133.830, ¿eh? En partido de TSM, qué locura. Qué locura. Aquí estamos hablando de que van 1-0. Y ha apostado al y en el segundo mapa. Y ha apostado al segundo mapa que va 5-3 ahora mismo. Claro. Ha Y apostado al las odds segundo mapa. son 1,72. Claro, porque han perdido el primero, claro, claro. Buah, qué locura. Además, Peña que está involucrada en esto no es que le sobre la pasta, ¿eh? O sea, si ha metido 130k, no es que Chicos, tenga 10 millones en la si cuenta. hay tweet de Rooney, tenéis que pasar el tweet, ¿vale? Porque si no... ¿Y esto qué coño es? A ver, el thick este. Just woke up and excited to get my day started. #cheater, #thrower. A ver, también hay que tener en cuenta una cosa. Shangares, yo no he visto el vídeo entero porque me he incorporado a mitad, pero él menciona jugadores y luego menciona equipos, pero realmente las conversaciones que enseña son solo de jugadores específicos. Cabe la posibilidad de que haya 2 o 3 que throwen y los otros 2 no tengan ni idea. Y Rooney dice que Bob es inocente hasta que se pruebe lo contrario. A ver, todo el mundo es inocente hasta que se pruebe lo contrario, eso es así. Sí, pero se mete en un smoke con el Todo el cuchillo, mundo se es pusha... inocente, pero tiras un puto dron de tejo, hay 4 personas y no asomas la esquina, o te metes dentro de un humo con el cuchillo en la mano, o haces un montón de cosas que es obvio que estás wintradeando, loco. Es indefendible eso. Seamos sinceros. ¿Tú conoces a Bob? En plan, ¿juega bien? Vete a su perfil, vete a VLR. Busca el Mundial de Challengers del 23, ¿vale? Vete al torneo y mírate las stats, ¿ok? Y clasificas el torneo por las stats. Madre del amor hermoso, ¿me vas a decir que alguien que tiene un 1,40 de rating, MVP del torneo, se va a meter con el cuchillo en la mano en un puto smoke, va a tirar el dron de tejo con toda la info, la soma 4 personas, cae un molo en main y se atraviesa el molo y los pepos del tejo? El Bob Y estaba tuitea el año Rooney que no es pasado. win trade. El Bob estaba el año pasado en el Mundial de Game Changers también en Flycore Red, ¿no? ¿O me estoy Sí. inventando? ¿Sí? Sí, sí. Pues- No, sí, pues- es muy conocida. O sea, es una jugadora que, para que te des cuenta, ha probado, le han hecho tryouts en equipos de tier 1 de NA. Yo me acuerdo de ver el Mundial con Oscar y me acuerdo de Bob. Y habría que mirar ese Mundial, también. El último, el del año pasado, digo. Habría que echarle un vistazo, Por si ha throweado. Sí, fuera coña. Es una barbaridad. Es una barbaridad. No, pero si es que entonces- no es que tenga una mala partida, si es que no es que no si es que no es eso, bro. O sea, tú puedes tener una mala partida, eso da igual. Lo que no puede pasar es lo que ha hecho, de meterse al humo con el cuchillo cuando sabes que hay un tío. No, es un show. Les meten palizón encima, 13-5, 13-1, Hay que mejorar el tier 2 y el tier 3, tío. Hay que mejorarlo, porque por ponerlos otro ejemplo, el lunes tenemos que jugar contra el campeón de la Liga Radiante italiana, que han jugado en el servidor de torneos en el parche anterior. Por lo tanto, ellos no tienen ningún tipo de desventaja. Y nosotros hemos jugado una temporada entera en la Liga Radiante con el parche actual, pero la fase de ascenso es con el parche anterior. Entonces tenemos que volver a jugar con el tejo otra vez y perder todo el tiempo y los entrenamientos que hemos hecho hasta ahora. En cambio, nuestro contrincante ha jugado toda la temporada con el parche anterior. Y ha entrenado con el parche anterior. No sé, bro. Es todo bastante XD. ¿Hay algún tweet más, chicos, de lo que ha pasado hasta ahora? ¿Hay algún tweet más? ¿Alguno que valga la pena sacar o no? Que jugaron mal, dice. Que jugaron mal. ¿Sabes el problema? Que pueden hacer esto y todo quedará en anécdota. O sea, ¿tú crees que no va a pasar nada? Solo puede pasar si hay una investigación 100% deep por parte de la página de apuestas y por parte de Riot Games. Si no, es imposible hacer nada. Si la página de apuestas no investiga, va a Bungers. O sea, son los que más pierden en realidad. Pues te digo Es una casa de cosa. apuestas. Si no pasa nada, es easy. Si no pasa nada, se va a pudrir el tier 2 entero.
Si no pasa nada, sí, sí.